Good day to you all. We're coming to you live from Sly Media Studios here in the capital of Zimbabwe, bringing you a show called On the Set, a show dedicated to bringing you celebrities as they share their inspirational stories and their journeys. Today we're joined by musician Gary Tight in the studio here with us, and we're going to have to hear from him, his inspirations, where his journey started, where he's going, what he's been doing, because but before we get into that, we'll take a break. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. We are back. Welcome back. We're here on the set. It's stated to you before, we're joined by Gary Tight, a musician who's going to share with us his journey. I think that is what we want to really hear today. But firstly, welcome. Welcome, Gary. Thank you for having me here. Oh, it's a pleasure. It's a pleasure to be blessed by one of the legacy families. You know, it's quite something. But first of all, can you just tell us, how did you get into the music industry, apart from your father being a part of it? Unfortunately, tongoti zvakatongotangira kuna mutare koko because kuitiza Gary Tight akangozvarwa music, you know, zvakangopaswawo from mutara, because I think kubva ndingori mufana dream and I remember was just to continue legacy yandara. So yeah, music yakangozvarwawo mumba maitwa music. Yeah. And how was it being born in a house of music? Zvazviripo, you know, too much. Zvazvakanyanyisa too much, you know, handifungi pane zvimwe zvandaimboda futi zvinodarika izvozvo. Because, you know, growing up, waingonzwawo dzimwe nyaya dzekuti kune mamwe maparents aitoti magitara handiri kumanzwa. But isusu kwedu manje waikwanisa kutoti vamwe vachitoona TV, iwe uri kutoridzombira imomo, uchida kutoona futi the same TV, iwe uchitokwanisa kuita noise yako nemagitari but usina kumiswa. So it was really, I think it was a blessing. Ngokuro in my family yekuto ndozvinhu izvozvo and you get support. Hazvina kuti umbonzi uri kumbomiswa. So yeah, it's something chekuti hapana chimwe chandaimboda kudarika izvozvo. Wakatanga rini? Ndaranotaka discover kuti ndaimba when I was 2. Mumwe musi wachitanzi taigeza, saka dziri pakapogeza pazvanditi padzaimba kamelodi, so zvikanzi tedzera zvandaimba, pandatedzera. So ndopadzinoti ndopadzakadiscover kuti okay, kana ndakwanisa kumutitedzera bvaatedzera, so ndo basa rake I think. So yeah, and then I would say professionally, kubva tiri kuhigh school around form 2 zvichikwidza ikoko ndopatakanga takuperformawo mabawa, schools, and then just going around performing as well. Didn't that hinder your school kuti uri kuenda kuchikoro yezvino you're now performing? Yeah, zvakatombo-disturb a big time, you know, because semwana, you know how it is, unenge kutoona unge like zvese izvi zvabo, you know. But mudhara anambomira futi because kuchikoro vaitojamuka futi, you know,
so ndayapana pachikoro tochida futi. Yeah, so I tried to balance all zvangu, you know, both music and school as well. And you describe yourself as what kind of student? I was average. Yeah, I was average. At least kwanza ngogumira ku college of music, you know. Chito zvatinoda futi so music. So yeah, I would say I was an average student. Right, and I'm sure kuti you've interacted nevamwe bekuti the young artists or young upcoming artists who didn't really have support like the family that you have. And what exactly would you tell someone wekuti arikudzonzi chimbosiyana nazvo izvozvo zvemusic in a family yekuti aisupporte any artistic nature type? I think, you know, it's all about kungo balance zvinhu zvacho, you know, because kana munhu ungori under roof yemumwe munhu, kana uri mwana ungori mwana, you know, so it's all about just handling kungoti obalance zviri kudiwa namutara namoms, and then also balance zvako zvauri kuda, because as long as ungori under roof yemaparents, you know, unofanira kuita semwana. So just try kungo balance ungoti zvako zvaunoda unozviita 100%. And also when you're doing zvako zvauda kuti vanzwisisa, you do it 100% so that maybe one day one also understand that but I got balance, you know. Yeah. And did you ever get into a point yekuti, as much as your dad being a musician as well, you wakatombona kuti inini ndine izvi zvandoda kuita but mudhara kana moms vari kuti izvi, and you had to balance? Yeah, like I said, you know, ndaya panyaya dzechikoro wangu wasina mafanisi. Wangu wasina mafanisi. So but then, you know, also unenge mfana wekuti uri kukura, you know, and the music ukutanga kuona zvakawanda, unongofunga kuti like okay ndatopinda, you know, but you're still growing up. So yeah, pressure yanga iripo. I just had to balance ngoti okay, I'm doing this as well. Zvavari kudo tichitozvo ndikudo as well, ngozvibalance. Yeah, and I'm sure you've been asked this question before, but didn't it feel like when you were rising up like you were in someone else's shadow? You know, in ndichingokura, I really wanted to be my own man. Ndaisadaka level kaika kuti unonzi ndiri mwana William Tide, but you know there's also music yangu iri mandiri inini inenge yakaiti siyana neyamutara, though majinga ariwo maseme kuti ndara ndo wakatokupa that talent you. So ini ndakangokura ndingori mufanira yangu kuti I wanted to be my own man. Zviye zvisiri zvokuti unzi handikwanisi kutiza kuti Gary Tight anopinda, but Gary Tight ane maimbiro wake, ane feelers rake, ane inspiration yake as well. So it was really hard as well, you know, because you know uchingonza mwana wa William Tight before you do anything, mwana wa William Tight. So kwangu ngozama, you know, ngoti hey mwana wa William Tight, but inzwai futi Gary wacho. Yeah. And how do you think music yako niya mutara wako zvakasiyana? Kunyora, like just kunyora chaiko, I think I would say I'm inspired namdara big time. Feelers rakazongoti siyana imbichana utopanga maybe nechimanje manje chatakuzanganisa, you know, but mudzi wekuti music yangu yakagadzirwa from Afro contemporary jazz, ndokwakabvuya mudhara ikoko, inge the same moods, but takuzoita kuti chispice wospiceawo, you know, kangoitoka musiyano. Zvakasiyana. Yeah, I listened to your song Anwatema, the one that you remixed. How did you choose that particular song? Kuti, this is the one, because usually when choosing like my songs every time I remix, you need to be in touch with it. How do you know, like I would say generation yedu ndiri. Vasi vakawanda vakatera mabvumo, but pane magitari ekuti taimanzwa maybe akamixwa on a house song, on a hip hop song, like ana ting 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 ting, magitari ekuti everyone knows that guitar kuti nde apo ana ting 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 ting. Exactly.
So one atema was like that song yoyoti ndakasvika kunoti okay ndapi masong yoti generation yedu akateerera guitar fast ndiripira anoziva and nyoka musango vanhu vatema ndo vanga ari masong ekutanga ari kuti okay generation yedu would really relate to fast. Then vanhu vatema also it was a song yekuti ndichikurawo ini ndaiida, you know, so it's one of my favorite as well from Dr. Mapfumo. So yakanga iri nyaya yekuti okay kagita ako kanopinda generation yedu knows this song ukataura about Mapfumo and it's also my favorite song, so let me see kuti ndotamba nacho sei. Yeah. Oh, that's amazing. Oh, because if you listen to it, you just be like, okay, we hear the little difference that's there, and yet you still manage to keep it intact as the own song, but owning it in a way. And it wasn't easy as well. Tell us about that. It's ngombe, you know. Uthi unongo jifika size G6, and then you don't figure boots size 13, you know. Saka one. But I'm happy because I'm far out and people were gamchira as well. Yeah, it was a good mix. So yeah. Yeah. Tuti pakashandwa. Pakashandwa. And did Dr. Mapfumo ever comment? Yeah, every day tunotaura. We have coming projects that are coming as well. Just want to tozonyasodzi unza patime yacho chaichaiya. But pane zvikuya. Okay. Yeah. All right. And who did you look up to? As you know, now we're stepping away from your dad a little bit. Just hearing, what other artists did you look up to growing up? Growing up, I looked up to Sam Tukuzi. Why angari munhu kuti angari futi pamawana ekunzi Tukuzi, but he tried by all means as well kuti music yake you could hear Tuku music, but white ones would Nikamsiano as well. So same, I listened to Glen Washington, Nigeria, Arakeli, yeah. All right, and do you feel like you've managed to take their music and kind of incorporate it in your own? I think though, you know, just the fact that we do music and I cool and the jeans, you know. Tuyakangopinda futi, you know, so no combination yacho yese inogadzira geri. Yeah. And how is it being born into the music industry and then getting in as well on your own accord? Is it a difficult journey or? It's your question, you know, it's the first time we've the question. It's not easy, you know, because unokurira imomo. Wait till teenager wako momo, you know, like you know, so zvakawanda zvaunozongowa kuita, you know, hazvizoonekese kuti but kachiri kamfana, you know, because unongowango celebrity unongokungonzi wakutongo expect wakunzi ngaatokure kana kuti ufana utobva watokura, you know, so it wasn't easy to zvimwe zvaunenge uchiudzwa uri mudiki kuti uchasangana zvakati and then semufano unenge uchingoti kungoudzwa vari kungotaura, you know, uzoti urimo futi same journey nemotanga kusangana nazvo and then you're growing up ufana kudzidzira kuti uchazviendla sei apa uri mufana, you know, so it wasn't easy, but I thank God kuti at least, you know, tikazosvika patime yekuti you then realize kuti okay, this is carry tight, and then you discover yourself and go focus on it. But it wasn't easy. Then how did you manage to maneuver your way in the industry on your gary tight? Kwete is mana. Tight. I would say they was a music, the music, the unity. So I'm a daranda emafambira, and I still do that as well, you know. Tuchienda, you know, I would go kwa Mtukudzi koko, I would go kuna JP, I would go kuna Sulu,
I would go kuna chiwoniso and a lot of my legends would visit as well, you know, just going there to learn. So ndiwo mamwe mapindiro andakaita ekuti, you know, through wazotaura nemunhu makunzwisana mane relationship akukushedzawo kuti okay saka ndine show yakati yandiri kuita woenda woridzawo ndomasungirira ndakangoita ekungorabhawo mashoulders akanga vari vahombe in the industry vachingondipoo mukana wekuti ndoperformawo ndosimbisawo pane zvavo zvavanenge vachiita, and then, you know, also gaining my audience through that. Sanomakurira akangoita geri wa. Okay. Yeah. Because that's giving me more of like you had this privilege. You were able to actually rub shoulders with my artists who had been in the industry longer than you, and other people who are also coming in, like Anna JP. You can't really call him a new artist now, but compared to Kunana Oliver, Anna Tukudzi, and all of those other people, he's kind of like a new person who would also relate to you. But for the benefit of those artists that never could actually then just ipapo kwenda kumba kwa JP kana kwenda kumba kwa Chioniso, how do you think they can actually get to that stage? It's not like it's not like ndaenda pesa ndaenda kumba kwao, you know. Pampacho ndione kuchida chini, you know. Kutongesa effort, you know. Pano anikwa ikoko kana if it means kuenda kukuumiro ukagara 30 minutes 1 hour zviriko ndo stage yaunenge uchiriwo, you know, kungowa patience uchingowatsvaga, you know. It's all about because wakwanisa kutiza that fact kuti ndo kune madharo anenge atorimo mubasa imomo, you know. So kutongoramba uchingogogodza, ngoramba uchingogodza. But with our generation, do you think kuti munhu angatoti rega ndinogara ndonomira 30 minutes kana an hour, of which these people have timetables ka anogona kuti wamira 1 hour toti ndadedzwa saka you know, vanonosiyana as well, vanonosiyana. Sometimes as well, you know, approach yedu yatushandisawo as well, like you said, generation yedu, you know, sometimes, you know, my artists are very hard kushanda now, you know, but ngoramba uchingogodza, you know. Anozogugudza chete, you know, momus. Ndo inenge. So the key pango kutsoma munhu chete. No, because you unenge usiri pa stage yacho yona. Saka panga una option. Tongoramba uchingogodza. Ndini wauya. And how did it feel working na Dr. Mtukudzi? Mdara, you know, hakuna mumwe munhu anenge mdara. I remember this one time I takamboita imwe show yainzi Celebrate Same Tukudzi. It was a 3-hour show. But for 3 hours asi mashows eday emagitare ekuti we're just going in and performing magitare throughout. Mdara was the type of person wekuti anga ari ma-act from kuti tichapinda sei pa stage, uchataura zvipi. Saka ndiyana changa achizoti iwe pauchambozorora pachapinda munhu chida, you know, like theater performances, but muchi incorporate music iriyo the main thing. So tanga tiri pampaina, there was also vabati vaJehovha vanga varipo, sataita like that interlude yokuti nini ndikaimba 3 masongs Jehovha vapindawo. So audience yakasvika patime yaya kuti vanga vakudhiniwa manje kuti kwacho asatara but isatapedza act yatiri kuita. Ndakaona bhodhoro richiuya so nepakati, so vanhu vakadzara, unoziona bhodhoro kuti riri kuuya ndiri pakati poda kunotiza, so kuti ndidzokere mashure nditiza, ndakatoona mudhara achitouya achitonditi dzokera hande, you know. Ndara anga ari munhu yayo kuti anga ine love, ndara anga ine love. Unozati time vakabva vatondisimbisa kutoti dzokera, ende zvino ndakabva ndatotenda kuti alright bhodhoro racho ngariuye, ende ivo vanga vari kumashure, you know, munhu wabva wato audience vayakula, zvazvaitodzokera back to normal. It was munhu yayo kuti
he was caring. That atekusumudzira as well. Ungarowo munhu wekuti wakaona talent pane munhu, you know, vaikusimbisa. Yeah. So andifunga kuti ona mumwe munhu anenge mutara. He was just and from his teachings, what's one thing chekuti that was like this? I know kuti anenge but there's usually one thing that you live by that's constantly there in your head. Anzina mdara, there can never be another you. There is only one you. So I sing to you the next person's art, because there can never be another you. And those are no remember panamdara. Sing to heal the person's heart. Yeah. Wow. Those are moving and touching words, and I think as the viewers we should also incorporate this. There's no other you. You are your own person, and if you live by that, you can never go wrong. You can never go wrong. And that's really a principle to live by. Touching words, touching words. We're going to take a break and then we'll get into the next segment. Rising from the ashes, our Zimbabwean celebrities have paved different paths to be the people that we look up to today. Role models, opinion shapers, and motivational figures. All of them have a story to tell. SlyMedia TV presents On the Set, a show dedicated to showing you where celebrities came from and where they aspire to be. No matter where you are, local or international, we are willing to share your story on when you rose to fame. So contact us on 0772 863 484 or 0715 015 575, and make sure your story is well known worldwide. Sly Media TV, building bridges. Welcome back. We're here on the show, On the Set with Gary Tite. This show is dedicated to show you the lives of celebrities that we've never seen before or encountered, and to hear the words that they have for our community and for everyone else who's viewing this. So make sure to share the page, like the page, repost and follow from every platform that you're watching from. As we've heard from Gary Anzi, music should heal the heart. Wow. I'm still touched. I'm still touched by those words. I really am. And has that been, let's say, sort of like a drive for you in your music? Yeah, you know, every day, every time in the Pinam studio, it's you know, it's all about kuimbira the next person. You know, so I try by all means kuzipinza mu situation okay, munari kunotona ari kumabvuku ari kuchipinge ari ku everywhere, you know, especially in Zimbabwe, because no you know, so it's all about just kungoimbira munhu here, you know, and it's not that almost every time pandinofamba unonzwakana mumwe munhu achiti song yakwe ndakaiteerera ndiri patime yakadai yakadai. Then when you do that, kuna mfaro unopfura ipapo, you know, and you know that person kuti anoramba inewe because the song yekuti yakashandawo mulife make. So yeah, ndonyaya yacho. So what's one of the songs yekuti for you it's like, this is my go-to song? My songs are ese no matter. Like it's actually hard to listen to my songs sometimes or because the ese but hey, abagiro ngo tichikwa utara tichikwa more one guy, you know. You know, sometimes you don't examine or kuterera, so music yangu yese and producer kanonga baby kangu kanenge ndakatozvara papa time so yeah, well, music yangu yese. And usually you get people who say kuti it's either you're in it for the words, the message that is in it, or for the beat. I'm a piano, you feel good. This is the one. For you, what do you think it's for?
for inini nenyaya yekuti takazvarwa mumagitari kwete mumadisk mumagitari music yangu inototangira kutobva kugitaa kumbira so it's all about just zvese the message magitara acho you know because kune mumwe munhu anoona ungonakirwa nongoti pane kagitari kanoridzwa kai nomwe munhu anongoti ndikuda vocal chete kuti mumwe anogona kungoti ndiri kudawo zvaachanga achingoita you know so for me music yacho it's all vocal zvese emotion magitara acho zvese you know. And how you mentioned emotion, how do you get to connect with the song? How do you get to connect with the song? Like I said, you know, I would say get it right munanongo photocopa kana kuti anongo printer anongo printer out anongo printer out kuti photocopa photocopy kutora zvevamwe anongo printer out, you know, message yauya papo ndouya ndinongo buditsa like I said nditozosvika pakuti patapo ungotaura kuti chiyapo you know nongouya nongogamuchira and then you give it to the people. And your community, how do they feel about having you now, Remo? But support and kuba team kumaraini, you know, ndo kwazvakatangira, you know, ndo vanhu vakandoona, you know, pai uchitakura kagitari wakapfeka uniform, you know, ndo vakaona jeni yacho yese, ndo vanhu vandisingakwanise kunyebera. Support yavo from the day one, you know, zvakaizvezvi ungoziva kuti ndinavo their family. It's not easy because kune vanhu vakakurirawo as well. It's not like everyone achazenga achiti kamfana kedu. But you know, just the fact yekuti munhu yese mumwoyo make anenge achiziva story yako yese pasina zvokuti you know anenge achingoziva so kwasa ukaappreciata wega uri kunyatsonziva story yagere kuti but mufana uyu akashingirira wanhu unenge uchiziva yese so family anosupporta even now, you know. And usually people just assume because you were born into music, you were born in a life of fame, in the life of celebrity life, that everything was glittery and gold. Was it like that? It was not done. Because by 10 years you ended to grow up, and I'm watch to room genial as well, the music. And nakuwa na zvinhu at silver platter. I had to work to shape up. I had that name yekuti tight. So it was just very easy, but you know, the time of football time yekuti I had to fight zvinhu zvokuti munhu anenge achikuti what unonzvani andonzi get it right upi mwana William Tide William Tide uyaye kumboema madhina ekuzombodayo, you know. So I had to, you know, fight as well. Zvese hazvina kungoitika nenyaya yekungoti ndara, but we give thanks kuti ndakakurirawo ndine zita zvangu zvakazosiyanawo nekuti kutotanga from scratch. Ndara vakange varwawo, hondo vakanga varwa kusvikopa vakasvika, then inini vandatangirawo ipapo tichienda mberi ende tichiri kungoenda. And did the legacy pass on to your other siblings, your sisters? We are three. Mumwe wacho second born, she's into fashion, but music ako. The last born me ndiye anenge ane feelings racho. Watu no futhi kuti okay,
zvinoona zodai yeah saka so far yeah zvichingori panogere papo tichionawo futi kuti mumwe ndiani. It's an artistic family. It's an artistic family, yeah. And your mom, was she also into the arts? Momzi yangu ni mwana wa mfundisi, mwana wa bishop, waimba praise and worship. But she's also a music lover, so she's been my number one fan kuva day one. Yeah, moms, you know, the mama. Yeah. And for your community, what do you say you've done to give back? Because usually munhu akatongo punyuka mbichana anobva akanganwa kuti kumashure uku kune vanhu vakandisimudzira saka what would you say you have done for your community? Well, tichiri mumwendo wacho, you know, tichiri mumwendo wacho, and I would love to do, you know, zvakawandisa, you know, but nenyaya yekuti, you know, tichiri mumwendo wacho, you can only do zvaunokwanisa kuita at that moment, but ndiregedze kuita mashows kumaraini whenever pandonidwa kumaraini kuti ndiperforme so ngavariwo maprogram ekutechi anything that's not political sometimes ndoenda ndichinoperforma anything to do with my community pandangonzwogeri uri kunoitwa I make sure kuti I'm there. I think for the past 5 years I've been doing my birthday maraini every year, and it's also time and go to Mungu. It's official. I invite my friends and we perform. So it's kind sort of like a day my calendar one as well, you know. Yangu kwa sayang tuzo tigera cha tunzira one, you know, and then yeah, basically those are nongoza movie. And have you worked with any young artists like Yeah, and I do. Kuva day one. Nodzidziso wakawanda, you know, just through the level ngoti ndichikuro padini enge ndichiridzo my instruments. Vakawanda tengodzidzisa nawo, you know, even nanhasi tichingosembesa nawo. So I've worked with Malax, I've worked with Elliot, and then your song inonzi More and More. It's actually a song that did well as well, my charts. So yeah, those are. No, that's good. That's good to hear because I feel like generation Yedu and the generation that's coming, it needs guidance as to what to do the same way that you were given guidance and to give back. But now we have this scourge, my drugs. And it's usually associated with the music industry. Is it a fair assertion yekuti ma drugs ne music zviri kufambirana? Zvinhu zvagara zvingoriko, you know, takanzwa vanhu vatakanzwa vakafa nema-drugs, you know, kunana states, music nema-drugs, nema-baby. Zvinhu zvinongoita sort of like zvinoita nge sort of like zvinonzi zvinofambidzana, ndo zvatinosangana nazvo. But it's all about kungoto nozonzwirwa nyasha naMwari here, you know, sekuti unjenge rodeo. It's not easy, you know, because we go through a lot of pressure yakawandisa, and sometimes as well it's also belief yemunhu, you know, now upon the internet you know, you need to get hyped up, you know, to pin them gear nacho, to pin them mood nacho. But unogaya futhi kuti kana wazoitora nyasha naMwari manje unozogaya, but chipo icho akachipiwa ka usina hype yezvinhu izvozvo futhi, saka nyaya iyo it's not easy. But unozongoita kuti waitirwa nyasha kuti unzvengeswa rodeo, but industry yedu, you know, ndo zvinhu zvatinosangana nazvo. But it's also all about knowing zvauri kuda iwe, kwauda kuenda iwe.
if you want to be associated with my drugs, ndozvaunongochida. Kana uchida life unongoti unongonzo no, you only talk about music yake chete. Ndiwo futhi. Yeah. Tongodzoka futhi panyasha dzedziya. Yeah. And the music industry, the music industry, how has it been for you? Because and I'm sure you'd go to shows with watching your dad and have your own shows. And there's a word. Yeah, my artists and they just my groupies. Have you ever? Yeah, that's the word I got. Have you ever experienced that? You know, like I said, nagaza my guitar. Alright, I would give an example with Justin Bieber. Justin Bieber, pamutakatanga kumuziwa paipa ine 9, 7, 8 years. You know, zvese zvaakatanga kungoita zvaingoitikira music. Inini zvese zvandakangoita from kuprimary, high school, college, ora ndakakurira magitari, you know, ndakaitira teenager yangu magitari, puberty yangu magitari, so pane time iwe kuti you know nokutone pressure kuti everything is new to you. Ngange waimbozviudzwa kunzi uchasangana nazvo, but you know hakusangana nazvo. Pane kamwe nekukura patonekane kabrain kakuti unombobatwa nekabrain kakuti kutange zvinhu zvese zviri kuitika because wakapenga. You know, kana kuti pamwe maybe wazoita handsome here ndo kastage kacho kaunenge uriwo, you know, kuti zvese zvinenge zvaungoitika iwewe ndiwe munhu wacho, you know. Saka ndakatongoenda through izvozvo. In conclusion. Yeah. Wotosangana one vanhu wototi uri kamfana, you know, hausi kutoziva. Then pamwe munhu ada kutokuforsa kuti iwe ukure, you know, but iwe uchitori kamwana, you know, and people expect you kuti unge uchinzi wakura but uchiri mwana. Ndekuti ende zvinhu zviri kuitira uri magitari imomo because hapana kumwe kunhu, you know, ndo the only circle rawakangozvarirwa, ndo chinja unongoziva chete, ndo maunge urimo. Zvasiyana nevamwe kuti pamwe maybe alright, hapana mwana wese akakura kugeto asina kumboenda pachibhorani nebaby, you know, chipedzawo kuma form 3 kwakuya, you know, chitambirawo kabhebhi kako, you know, basically mugeto yitu yese akaenda through that, but inenge yazonyaya kuti iwewe manje you're going through that uri a public figure, you know, uri magitari, you know, but tozongotenda Mwari, you know, nokurawo, you know, unozongokurawo uzongozivawo ngoti iyi nzira ike inongokuendesa ukoko, you know, ungozama ungotiza amazono ungori wabara ukangotiza wangotiza, you know, I just focus, you know, at least now, you know, I thank God kuti I've discovered myself. Zvese zvandakaenda throughout the music for the past years, you know, ndakakura ndakawanirwa nyasha yekuzoziva, so yeah, but hazvazvapera, zvinoramba zvingouya because the more vanokura muindustry imomo, the more makurira inoto, you know, matemptations acho nezvinhu zvacho, but kutongofaita and knowing what you want as well. Okay. And would you describe yourself as someone who is socially present, like social media wise? Social media wise, pama live here, Facebook shit over live tichiona madrum. Ndisi munhu we social media static, but we need social media. Saka tiripo, you know, because no time yachatitori. Tiripo by Instagram, we're there, we make sure we post, we use it as a way to communicate with our family, which is the tight family.
vanhu vanongondisapota, hapana pekuti ticharamba tichingoti tionere pamaposta. So for me, social media is only about communicating with my fans, communicating with my family, kuti zvazodai, tazodai, tikudai. Yeah. Have you ever been dragged on social media? Like get it and then now everyone is like, hey, wow, kutukwa, wow, kudini and all that. So far, I'm not through that. Yeah, I'm not on social media, My life is and it was a mommy kids, chimbuiti live mtauri ni wanu. I'm not and ikweko posted. Okay, yeah. That's a good thing, because usually my artists are usually out there trying to get with people, but it usually goes wrong somewhere. And then and they get dragged. But it's good to know that you haven't experienced that. But from also what you were saying about how you grew up in the industry and you were young and you were, watching ukure papo. It just got me thinking about this movement that is going on now about male mental health. Okay. And what are your thoughts exactly? Is it society and then trying to relate it with the industry? Hey, the social media these days, on takuishandisa zvinhu zvakasiyana. Ndio ukwanza kuudzira munhu, so but all I can say is murume mukadzi kana une vanokudawo chingomudawo and kungorespectana because pane pamwe pekuti ukazoti varume vari kubatirirwa ukazoti vakadzi vari kubatirirwa, but yangu nyaya yengoti munhu wese is just trying to use my technology to advantage yake, so but when it comes to love vanhu ngavangu kana vanongokudawo chingomudawo because anamjolo vari kunyanya vari kunyisa vanhu kunzo. Yeah. And your relationship, how are you in a relationship? Yeah, I'm happily in a relationship. How long has it been? And for the past 4 years now. Okay. How did you meet her? I'm in a relationship. I'm in a relationship. I'm in a relationship and I'm happy. Yeah, I'm really happy. And what words do you have for young people looking for love who want to be in a relationship? Asizokumanyirira time inokwana. Asizokumanyira time inokwana. And pacho unokoda kumanyira zvinhu zvoona kukupinza musituation yekuti futi unozoti hey chi because unongomanyirira zvinhu. So time inokwana. There's time for everything. There's time for everything. Another quote in Asi. That's in the book to my quotes that I'm getting today. And I'm also enjoying, Thank you so much. Anzi, there's a time for everything, especially now. Anamjolo, guys, the streets are colder than the weather outside, but we are just trying to get more out of Gary Arungonjenga. But yeah, we'll get there. So for now, we're going to take a short break and then we'll come to the last segment. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana Sola. Patinongopinda tunhu chokutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zihedmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nedignity. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary,
and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The Candidate on Sly Media TV, every Wednesday from 6 p.m. Welcome back. We are now rounding up the last segment and we're joined by Gary Tite. Make sure to share, like, subscribe, and follow the platforms that you're following us on this day. So, Gary, as we round up, what are the things that you think are missing when it comes to media houses, nema artists? Media houses, nema artists. Patutanye ma media houses tutanye good like all of them, print, video, radio, studio, all of that. Unaona ine problem yanaona ikuitika panyayo ingori nyaya yekuti haukwanisi kuudzira munhu ane mari kuti supporta so kumusic kana kuti supporta music iyi. Indeed. Because in Zimbabwe hazvisi easy kana kuti zviri cheap kuti unzi pane you own a media company. Yeah. So we have a few. So tine mashoma kudaro, you know, haukwanise kuudzira munhu ane mari yacho iye kuti ida type ya music iyo. Do music po. Yeah. Because munhu wese ane music yake anotase yaanofila. So yeah, ipapo ndapindura ndizvo wanyasopanzwisisa. Ndapanzwisisa. So now you're putting it back kuma media houses. Yeah. Saka mashoma but aripo acho vaine ma choices avo avanofila kuti we can support. So out there, you know, my media houses are kufunga kuda kutanga my media houses. Please also look at my artist Afro Jazz. Also look at Sungura, you know, try by all means kuti at least akawanda wekuti ava vanoona nezve Afro pop, ava vanosupporta Afro Jazz, ava vanosupporta Sungura, you know, zvinotibatsira. Because right now mashoma and vanenge vainewo specific avo vanodo mashandire avo vanofilawo, you know, nepfungwa dzavo dzekuti because of technology chikurira ndechipi. But you know, music is music. Indeed. You know, music is music. Totosvikawo kuti pange paine ma-media houses anovonawo kuti there is also Sungura, there is also jazz contemporary, you know. Yeah. Because the music is industry, it's big. It is. And it's still growing. It is. It really is. Yeah. And when was the first time that you did a song, a Sina collab? A Sina collab. Katanga kurikoda in 2014. Then, but 2015, yeah, I would say 2015, 16, I can drop a few singles. Zanandundeka. Yeah. And how was it hearing yourself? Wega, like utwainzwa ichiridzwa pa radio. Yeah. Uzapamba kuti song inotora time kusvika kune artist wacho, you know. It took years kuti ndimbotoona kungofamba ungonzwa song yako ichirira. Iwe gona ungonzwa song yako yaridzwa naningi, song yako yazoridzwa naningi. Iwe usinambobvira wakainzwa kana mbosangana nayo. Usati wakambonzwa song yako ichirira ke. But ndikutara kula kumashure tichindofamba zviriko. You know, zviriko. Anana ndiwe vanhu vatema. Madhezi anana ndiwe vanhu vatema. That's like takuti kunona ndiwe, now that's my 2018. That's 2018, 17, 19, yeah. But mamwese wemangangoruma songs, you know, kuti unototi wainzwa. You know, kusvira uda kutoinzwa, you know. So
kuzoyenzwa finally feeling yacho, you know, even kungoyenzwa vanhu vasiri kuziva kuti utoripo ipapo, so nichitorera feeling yacho, you know, unongoito that motivated kuti okay, saka kana ndichikwanisa kumboitawo imwe song inoriedzwa ndisipo, you know, ngandingoramba chiro. Yeah, and you mentioned Ndiwe. Yeah. That's my song. Thank you. And I heard the cover of it, and then I heard the reggae version of the same song. Ipapo kutaura nzira yangu. Is it Nzira Yangu? Nzira yangu ndo ine the reggae version, and then the acoustic version. Yeah. How do you then say, Kuti, let me switch it up like this? Okay. Is it like a move, or is it like just muno kana achiimba? Alright. Generally, it's like you have to have this and this. Inini masongs angu akawanda ndakatanga kuma performer asiri recorded, like ndandiri artist wekuti anga akawandira ku performance side, ndisina ma recorded songs on radio. So masongs angu manje ndaizoita skill yekuti okay, panopanga pakuti nzira yangu whenever I would play it iri pasolo yakanakidza vanhu ende vanhu veifila kuma performance. Pane play yawo iri kurege, people would also jam to it. So nzira yangu firstly yakatotongouya iri pekutanga iri acoustic, because no maperformera ndaingoiita kubva pekutanga. So ndinongoita skill yekuti pandinonopika kumasongs aidiwa kumashows ayaya, toke vanhu vakajema vanakirwa neiyo neiyo, vainakirwa nairi pakati. So now pandava kuchiibuditsa ndakuipa iri pa wide inonzi fan base, and toitesta manje kuti okay, since yakanakidza kumashows iri pasolo, ngatimboinzwawo futi kuti ichanakidzawo here Zimbabwe yese iri pasolo ipapo, toinzwa yepusha, inototi but still iri pareggae inobuda futi, inonaka futi, saka ngativape, because it's music, you know, at the end of the day. Izi tinobvumirwa kuita play around kunayo, you know. And would you rate yourself as a good live artist performer? You know, after one or two, Yes. But ndinozama kufadza vanhu, ndinozama kufadza maboss. Okay. Ndinozama. And what would be your advice to artists when it comes to live performances? Because, hey, live. No. It seems like a lot. Pane basa, you know, chingotaza kuti, you know, like my legends edu Baba Shero, you know, for him to sustain arimo my generation ese auya, it's because he's a good performer, he's a good musician, you know. Kuziva kuti when you're performing, hausi kuperforma kuti uzvifadze iwewe, you performera maboss. So pa stage ndo office medu, so tinofanira kungopa respect as well, you know, isusu sema artist. Kana wazvipira kuti wakuenda pa stage, watozvipira, you know, you hold the ground. Kana zviti ndikuenda ipapo, uvotoziva kuti saka wakutonoita zvebasa. Yeah. And we saw Burner actually recently. There's an incident here, I just want to hear your thoughts on it. Incident yekuti akakandirwa bra ari pa stage. What are your thoughts when it comes to all of that? Iwe wakakandirwa bhodhoro. Wakakandirwa bra. But it's normal, you know. Okay. It's really normal. Vanoombe. You know, usati kuno munhu kuti ukasangana nemunhu wekuti unonakirwa nemusic yake, unonorohwa nedzungu rimwe rekuti wozvishuwa, mumwe anogona kufenda. That's true, yeah. Mumwe anogona kutopenga, you know, because feeling yacho, you know, inenge yakanyanya, you know, that feeling you feel kuti wasangana nemunhu, you know, ingave iri role model kana munhu waunofila, you know, music yake. So
Pango akakanda bro. Toro we yake kuzi express ochi. Wei mana ndadomoka. Bena here. Akumaka ndi bena here. Exactly. You know. Yes. So do yake do angero we yake kureact au kuti bena. One. You know. Yeah, that's So yeah, we react and when music hits you, you feel no pain, but the action I know yes. Yeah, no man, yes. Saka we react kana wa feel music. We react Mpenzi kana tanzi mungu akatanga kubudiwa nemashavi yaimba pa stage. We react because I feel. And given that music comes from emotion, you have to. Deep burner. You know. But yes, I totally understand. So what are your closing words to all of the viewers watching, be it young upcoming artists, be it maybe I will get there, maybe I won't, and people who have supported your journey? Chukutanga ndurotenda everyone that has been supporting Carry Tight since day one. Love you on Papa social media, Facebook, Instagram, YouTube. Kutenderedza kwa movie music udoro unoshika as well. And then to coming artists as well, and they can never be another you. Just be you and sing to touch the next person's heart. Yeah. Sing to touch the next person's heart. Those are our parting words from Gary Tight. And I hope you guys have been sharing, liking, reposting. You can always come back to this page and rewatch the show. But from me and Gary and the On The Set crew, it's goodbye for now. Thank you. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges.